Hello guys, hello. Welcome to the new live stream. Okay guys, I was waiting for everyone to join. It's past 2 minutes manaki, so we should not delay a little more. Okay, మనము సెషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాము సో దట్ there could be not much delay noticed. నిన్న మనం బౌలింగ్ బార్స్ గురించి మాట్లాడాం అండ్ ఆర్ఎస్ఐ గురించి మాట్లాడాం and once Shekhar గారు జాయిన్ అయినాక we can continue that section. Before that we will be doing the today's trade analysis of the signals. Okay, currently the market is around 68,730. Okay, and the RSI is around 49.42. Is the situation overbought? No. So currently మనకి ఏంటి అంటే there is a consolidation or a bearish movement happening in the current scenario of the market. నిన్న ఒక్కరోజు ఏంటి అంటే there has been a pump. I agree that there has been a pump and we can't negotiate about that, right? But accordingly, what we need to do now is మనం దానికి తగ్గట్టు అనాలిసిస్ చేయాలి. అండ్ ఇథీరియం చూస్తే ఇథీరియం కూడా సిమిలర్ డిప్ చూసింది బట్ నాట్ దాట్ మేజర్ డిప్ ఆర్ నోటిస్డ్ బికాస్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 4 to 5 there is a major dip happening. సో దాట్ మనకి లిక్విడేషన్ హంట్ అనేది అవ్వాలి అని చూస్తున్నారు because there has been multiple oversold criteria. బట్ మళ్ళీ పైకి వచ్చేసింది ఆర్ఎస్ఐ అనేది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే కన్సాలిడేషన్ ఇస్ ద న్యూ పాయింట్ ఫర్ అస్. కన్సాలిడేషన్ ఈస్ ద న్యూ బెంచ్ మార్క్. ఇప్పుడు కరెంట్లీ కన్సాలిడేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం దానికి తగ్గట్టు చూసుకుంటూ ఉండాలి. శేఖర్ గారు హాయ్ 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 శేఖర్ గారు. సో లెట్ స్టార్ట్ టుడేస్ సెషన్. శేఖర్ గారు నిన్న మనం ఏమేమి చేసాం రివైండ్ చేసుకుందామా. నిన్న మనము బౌలింగ్ బార్ సెట్ ఏంటో అర్థం చేసుకున్నాం. ఓకేనా. అండ్ వాటి కలర్ ఓరియంటేషన్ అనుకున్నాం. అప్పర్ బ్యాండ్ ఏంటి, మిడిల్ బ్యాండ్ ఏంటి, లోవర్ బ్యాండ్ ఏంటి, ఈ మూడు మనం డిస్కస్ చేసాం. ఆర్ఎస్ఐ అంటే ఏంటి అది కూడా డిస్కస్ చేసాం. దాంట్లో రెండు సినారియోస్ ఉండే. ఓవర్ బాట్ అయితే ఏం చేయాలి, ఓవర్ సోల్డ్ అయితే ఏం చేయాలి. ఇవన్నీ నోట్ డౌన్ చేసుకున్నారు కదా శేఖర్ గారు. బేసికల్లీ ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే నిన్న జస్ట్ మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఏంటి ఇవి, అప్పర్ బ్యాండ్ ఏంటి, లోవర్ బ్యాండ్ ఏంటి, వాటి వాల్యూస్ ఏంటి, ఎస్ఎంఏ అంటే ఏంటి, H+L/2 అంటే ఏంటి, హై ప్లస్ లో బై 2 అని. ఓకేనా. ఎస్ఎంఏ అంటే స్టాండర్డ్ మూవింగ్ యావరేజ్, ఈఎంఏ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్. అర్థమైంది కదా. అండ్ ఓవర్ సాల్ట్ ఎప్పుడు మనకి బెంచ్ మార్క్ ఏఆర్ఎస్ఐలో రెండు బెంచ్ మార్క్స్ ఉంటాయి, ఒకటి 20, ఒకటి 60. ఈ ఈ కరెంట్ సినారియోలో ఓకేనా. మనకి ఇక్కడ 0 to 100 ప్లాట్ అయ్యి ఉంటుంది. మనకి బెంచ్ మార్క్ ఏంటి ఏంటి మనకి ఇక్కడ టు బి ఆనెస్ట్ మనకి ఈ సినారియోలో 70-30 పెట్టుకున్నాం. ఓకేనా. ఓకే, మార్చేసాను 70 to 30కి. నా నిన్న మర్చిపోయాను. మన సెషన్ అయిపోయాక నా కన్వీనియన్స్కి 70-30 మార్చాను. బట్ మనం సెషన్లో 60-20 వాడాం. ఇప్పుడు 70-30కి మార్చేసాం. జనరల్లీ ఏంటి అంటే 70-30 పెడతాం. అంటే 30 కంటే తక్కువ అంటే ఓవర్ సోల్డ్ అండ్ 70 కంటే ఎక్కువ ఉంది అంటే ఓవర్ బాట్. ఓకే. సో మనం దానికి తగ్గట్టు మనం ఆర్ఎస్ఐ కూడా పెడతాం. ఆర్ఎస్ఐ అంటే ఏంటి, రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్. ఇక్కడ మనం రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ దేనిది చూస్తున్నాం. అండ్ ఇండెక్స్ ఇస్
marked around 0 to 100 points. Okay, and relative strength is something which is known as basically relatively మనకి ఓవర్ బాట్ అవుతుందా ఓవర్ సెల్ అవుతుందా అనే లైన్ చార్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. దాని ప్రకారం ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనకు ఒక లైన్ చార్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ లైన్ చార్ట్ రిలేటివిటీ స్ట్రెంత్ అనేది ఒక బెంచ్ మార్క్ క్రాస్ చేస్తే మనము స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంది సో ఓవర్ బాట్ అంటాం. ఆ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఎప్పుడు బెంచ్ మార్క్ ఇస్ అబౌవ్ 70. లేదు మనకి ఆ రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ కొంచెం తక్కువైంది అంటే మనం తక్కువ చేసేస్తాం. ఆ తక్కువ చేసినప్పుడు ఏంటి మనకి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 30 ఇట్ ఈస్ ఓవర్ సోల్డ్. అర్థమైందా? నేను జస్ట్ రివిజన్ చెప్తున్నాను, అందుకే కొంచెం ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళిపోయాను. ఓకేనా శేఖర్ గారు? మీరు మెల్లగా కళ్ళు మూసుకొని నేను చెప్పినవన్నీ వింటూ ఉండండి అండ్ ఇమాజిన్ చేయండి. అసలు ఏం చెప్తున్నారు సారు ఇది అని. సో, మీరు ఇమాజిన్ చేశారు అనుకోండి, మీ బ్రెయిన్‌లో ఇంకా ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది. ఓకేనా? ఓకే. నేను కళ్ళు మూసుకునే చెప్తున్నాను. నేను ఇమాజిన్ చేసే చెప్తున్నాను మొత్తం అంతా. ఓకేనా? ఎందుకంటే రోజు చేసేదే. అండ్ మనం ఫ్లోలో చెప్పాలి, ఫ్లోలో అర్థం చేసుకోవాలి అంటే జస్ట్ మెడిటేట్ చేసుకుంటూ వినండి. దట్ వుడ్ బి బెటర్ ఫర్ యూ. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మనకి లోవర్ బ్యాండ్, అప్పర్ బ్యాండ్ అండ్ మీడియన్ బ్యాండ్ ఉంది. మీడియన్ బ్యాండ్ ఇస్ సంథింగ్ ఎస్ఎంఏ బ్యాండ్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసాము. బట్ ఈఎంఏ బ్యాండ్‌తో కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో, అప్పర్ బ్యాండ్ అంటే ఏంటి అంటే మోస్ట్‌లీ బులిష్ క్యాండిల్స్‌తో మనకి ఏంటి అంటే ఫార్మ్ అవుతుంది. బట్ విచ్ ఇస్ in the formula of SMA plus H plus L by 2. Okay, and middle band is SMA, only SMA. And lower band is mostly formed by bearish candles, but also we have the green candles which are not that exciting. So manaki SMA minus H plus L by 2 of those respective candles అనేది మనకు కనిపించవచ్చు. Got my point, guys? శేఖర్ గారు ఇక్కడ వరకు మీకు మీరు అర్థం చేసుకున్నారు లేదు అంటే వీ కెన్ ప్రొసీడ్ టు ద అడ్వాన్స్డ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది ఇండికేటర్స్. అర్థమైంది కదా శేఖర్ గారు మీకు ఇక్కడ వరకు? మెసేజ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అర్థమైంది అంటే. అర్థమైంది సార్. షూర్. నౌ లెట్స్ డూ ద అనాలిసిస్. సి, ఇప్పుడు నేను ఇంకో కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, కన్వర్జెన్స్ అండ్ డైవర్జెన్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై కన్వర్జెన్స్ అండ్ డైవర్జెన్స్ అనేది మనం అర్థం చేసుకున్నాం. సో బేసికలీ కన్వర్జెన్స్ ఇస్ అ ఫినామినన్ వేర్ మనకి అప్పర్ బ్యాండ్ అండ్ లోవర్ బ్యాండ్ అనేది కలుసుకుంటాయి. ఓకే, దేర్ విల్ బి అ కన్వర్జింగ్ ప్యాటర్న్, అంటే లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తాయి. దట్ ఈస్ కన్వర్జెన్స్. ఓకే, అండ్ డైవర్జెన్స్ ఇస్ సంథింగ్ వేర్ అప్పర్ బ్యాండ్ అండ్ లోవర్ బ్యాండ్ ఆర్ గోయింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, అవి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో వెన్ ఎవర్ కన్వర్జెన్స్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ కన్వర్జెన్స్ హ్యాపెన్స్ వీ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ a reversal for convergence. Okay, and momentum increase in that respective trend for divergence. రెండిట్లో చెప్పాను మనం కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ అనేది ఎందుకు చెప్పాము, దట్ దేర్ కుడ్ బి అ రివర్సల్ వెన్ దేర్ ఇస్ అ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ది అప్పర్ బ్యాండ్ అండ్ లోవర్ బ్యాండ్. ఓకే, ఇఫ్ మనకి ముందు బేరిష్ ట్రెండ్ ఉంటే మనకి ఏంటి అంటే ఉల్టా అయ్యి అప్పర్ ట్రెండ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అప్పర్ ట్రెండ్ ఉంటే మనకు ఉల్టా అయ్యి లోవర్ ట్రెండ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అదే డైవర్జెన్స్ అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అపార్ట్, విచ్ మీన్స్ the momentum is increasing. If the momentum is increasing మనకి అపార్ట్ వెళ్తుంది. ఎందుకు అంటే క్యాండిల్ స్టిక్స్ అనేది ఒక సైడ్లో పెరగడానికి ట్రై చేస్తాం. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ది అప్పర్ బ్యాండ్ అండ్ లోవర్ బ్యాండ్ ట్రై టు గో అవే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ సినారియో ద upper band and lower band tried to go away because it went up and it dipped even more further down. Okay, and then మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాక వాట్ హ్యాపెన్, ఇట్స్ ఇక్కడ మనకేంటి
అప్పర్ ట్రెండ్ ఉండే. సో ఇట్ కంటిన్యూడ్ అప్పర్ ట్రెండ్ టిల్ ది అప్పర్ బ్యాండ్ అండ్ లోవర్ బ్యాండ్ కన్వర్జ్ అయ్యాయి, మళ్ళీ పైకి మళ్ళీ డైవర్జ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఏంటి ట్రెండ్ ఏంటి కంటిన్యూ అయింది. ఓకే, మళ్ళీ ఏంటి కన్వర్జ్ అవ్వడానికి ట్రై చేసింది. అండ్ టు బి కంపేర్డ్ టు దిస్, ఇదంతా కన్వర్జ్ అయినదే కదా. సో కన్వర్జ్ అయ్యింది కాబట్టి వెన్ ఎవర్ కన్వర్జెన్స్ హ్యాపెన్స్, రివర్సల్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో మనకి అప్పర్ ట్రెండ్ ముందు ఏదైతే ఉండేనో అది మనం లోవర్ ట్రెండ్లోకి మార్చుకున్నాం. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటి అంటే లోవర్ ట్రెండ్లో పెరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ అగైన్ మనకి ఏంటి అంటే దెర్ ఇస్ అ నారో హ్యాపెనింగ్ ఆర్ అ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ అప్పర్ బ్యాండ్ అండ్ లోవర్ బ్యాండ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే టూ కేసెస్, డోంట్ జస్ట్ జంప్ ఇన్ టు అప్పర్ ట్రెండ్. ఫస్ట్లీ ఏంటి అంటే జనరల్లీ ఏమవుతుంది అంటే దెర్ విల్ బి అ కన్సాలిడేషన్ హ్యాపెనింగ్, అండ్ ఈ కన్సాలిడేషన్ మధ్యలో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ డైవర్జెన్స్ మనకి ఆ బేరిష్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. లేదు డైవర్జెన్స్ కనబడట్లేదు, మనకి కన్వర్జ్ అయ్యింది, బట్ ఇది డైవర్జెన్స్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అవుతుంది, అంటే అప్పర్ ట్రెండ్లోకి వెళ్తుంది అంటే then we can take the entry points are the points where the convergence and divergence are converted, ulta avadam. ఇక్కడ చూసారా, దిస్ ఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ ఎంట్రీ పాయింట్, దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఇక్కడ కన్వర్జ్ అయింది అండ్ దెన్ డైవర్జెన్స్ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకున్నారనుకోండి, యూ కుడ్ హ్యావ్ గాట్ 2.35% ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఓకే, ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ కన్వర్జ్ అయింది కదా, యూ కెడ్ హ్యావ్ టేకెన్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 1, 2, 3. ఇక్కడ మళ్ళీ కన్వర్జ్ అయింది కాబట్టి మనకి ఎంట్రీ తీసుకుని ఉంటే యూ కుడ్ హ్యావ్ లాస్ ఆఫ్ 1.54 బికాస్ మీరు చాలా ఎర్లీగా ఎంట్రీ తీసేసుకున్నారు. గాట్ మై పాయింట్. మీరేంటి అంటే నేనేమన్నాను, మనకి ఉల్టా సైడ్లో పెరిగితే అప్పుడు మనం తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఉల్టా సైడ్ మనం ఏంటి కన్వర్జ్ అయ్యాక డిప్ అవుతుంది అనుకున్నాం, లేదు ఇంకొంచెం టైం తీసుకున్నాక దాని తర్వాత డిప్ అయింది. So it's a time taking process and also narrow convergence divergence kakunda there is another thing which is narrow band in BB, which is known as consolidation slash sideways market type with yes. Okay, so these are the extreme cases for PB. Got my point? మనకి బీబీది ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ అర్థమైందా లేదా? శేఖర్ గారు, ఆర్ యూ అలైన్డ్ విత్ మీ? ఇదంతా మీకు అర్థమైందా లేదా? ఎడ్జ్ కేసెస్ అర్థమయ్యాయా లేదా? ఇట్ మైట్ బి ట్రిక్కీ ఫర్ యూ ఇఫ్ యు ఆర్ అ బిగినర్ ఫర్ దిస్ కాన్సెప్ట్. అర్థం కాకపోయినా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అయినా నాకు చెప్పేయండి అసలు ఏం జరుగుతుంది అన్న. లేదు యు ఆర్ కంప్లీట్లీ అలైన్డ్ విత్ ద కరెంట్ వర్క్ ఫ్లో, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. గ్రేట్ శేఖర్ గారు, గ్రేట్. నౌ బీబీ గురించి అయితే ఇది అర్థమైంది, ఏంటి కన్వర్జెన్స్, డైవర్జెన్స్ అండ్ నారో బ్యాండ్ and also a broadband is something which is never going to converge or diverge, but it is going to go in a stable trend, అంటే ఆ ట్రెండ్ ని స్టేబిలిటీగా వర్క్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ అన్కామన్. స్టెబిలిటీ అనేది మనకి ట్రెండ్లో కనబడదు, స్టాక్ మార్కెట్ స్టెబిలిటీ ఎప్పుడు రాదు. సో అలా ఆ కాన్సెప్ట్ని నేను అసలు డిస్కస్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు అవ్వదు, వన్స్ ఇన్ బ్లూ మూన్ కూడా అవుతుంది, అది ఎవరు నోటీస్ కూడా చేయరు. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. ఇప్పుడు RSI చూడండి, when there was a uptrend, okay, when there is a uptrend, there has been a overbought scenario, so you can take the ట్రెండ్ ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు మనము ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, వెన్ దెర్ ఇస్ అ డౌన్ ట్రెండ్ అండ్ ఇక్కడ కూడా RSIలో రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ అనేది చూడాలి. ఓకేనా, ఏంటి అంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లాగా అనుకోండి, ఇఫ్ దిస్ సెక్షన్ ఇస్ క్రాస్డ్ ఇట్ మీన్స్ ఓవర్ బాట్ వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ పైన బీబీలో కూడా చూస్తే మనకి ఈ అప్పర్ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో, లుక్ క్లోజ్లీ, అది క్రాస్ చేస్తే
అండ్ ఆర్ఎస్ఐ కూడా క్రాస్ చేస్తే, కేస్ 1 అప్పర్ బ్యాండ్ క్రాస్ చేస్తే అండ్ ఆర్ఎస్ఐ థ్రెషోల్డ్ కూడా క్రాస్ చేస్తే ఇన్ఎవిటబుల్ అప్ ట్రెండ్. ఇట్స్ ఆబ్వియస్. ఓకే. అండ్ దానికి మనం ఇక్కడ చూడాలి, రెసిస్టెన్స్ కంటే దీనికంటే పైకి వెళ్ళింది అండ్ అప్పుడు కూడా అప్పర్ బ్యాండ్ కంటే పైకి క్రాస్ చేస్తే యూ కెన్ గో, నో వరీస్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి. ఓకే. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ క్రాస్ చేసింది లోవర్ బ్యాండ్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే సపోర్ట్ జోన్ ఉందో అది కూడా క్రాస్ చేసింది. సో యూ క్యాన్ టేక్ అ ఎంట్రీ హియర్, బట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ పుల్ బ్యాక్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ బికాజ్ అవర్ ఆర్ఎస్ఐలో ఓవర్ సోల్డ్ అవుతుంది అనే ప్రాబబిలిటీ పెరిగింది. ఓకే. సో పైకి వెళ్తుంది అండ్ దెన్ మళ్ళీ కిందకు వచ్చేస్తుంది అండ్ కిందకు వచ్చేసింది అండ్ దెర్ ఇస్ అ ఓవర్ సోల్డ్ క్రైటీరియా. ఓకే. అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక్కసారి ఓవర్ సోల్డ్ అయినాక మళ్ళీ ఓవర్ సోల్డ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ కొంచెం తక్కువ అవుతుంది బికాస్ మనకి థ్రెషోల్డ్ దాటాక ఇట్ షుడ్ స్టే ఇన్ ద థ్రెషోల్డ్ ఇఫ్ ఇట్ వాంట్స్ టు కంటిన్యూ ద బేరిష్ ట్రెండ్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అ మేజర్ కమ్బ్యాక్ లైక్ దిస్. మరి పైకి వెళ్ళాడు. ఇది కూడా మనకు ఒక చార్ట్ లాగా, ట్రేడింగ్ వ్యూ చార్ట్ ఎలా చూస్తామో అలానే చూస్తాం. ఓకేనా. మరీ పైకి వెళ్ళదు. పైకి వెళ్ళింది అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్స్ నాట్ అ వ్యాలిడ్ బేరిష్ ట్రెండ్. మనకు ఒక సర్టెన్ టైం అప్పటి వరకే మనకి అది వ్యాలిడ్, దాని తర్వాత అది వ్యాలిడ్ కాదు అని అర్థం. గాట్ మై పాయింట్. సో ఇక్కడ మనకి 47.88 వరకే మనకి వ్యాలిడ్, దాని తర్వాత వ్యాలిడ్ కాదు. గాట్ మై పాయింట్. సో ఇది వన్ మేజర్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ విత్ యూ గైస్. ఐ హోప్ యూ గాట్ మై పాయింట్. 47.88 అనేది అయిపోయింది. ఓకే. అండ్ ఏంటి టూ కేసెస్ చెప్పాను, దట్ ఆర్ సైజ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ గోయింగ్ టు ఓవర్బాట్ బెంచ్ మార్క్ అండ్ అప్పర్ బ్యాండ్ అనేది క్రాస్ చేస్తే అండ్ వైస్ వర్సా లోవర్ బ్యాండ్ అనేది క్రాస్ చేస్తే అండ్ ఆర్ఎస్ఐ బెంచ్ మార్క్ లోవర్ దెన్ 30 అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఎవిటబుల్ బులిష్ ట్రెండ్ ఆర్ అ బేరిష్ ట్రెండ్ అనేది మనకు అర్థమైంది. ఫైన్. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ సినారియోస్ వేర్ మనకి there will be a increase away from the upper band బట్ ఆర్ఎస్ఐలో కనబడదు. ఆర్ఎస్ఐలో కనబడదు అంటే దాని అర్థం వాల్యూమ్స్ లేవు టు ట్రిగర్ దట్ బుల్లిష్ ట్రెండ్. సో మనం నార్మల్గా ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ డిప్ అండ్ యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ హయ్యర్ క్యాండిల్, మీరేమనుకుంటారు? దట్ ఈ లిక్విడేషన్ హంట్ చేయడానికి ఇక్కడ వరకు వెళ్తుంది, సో వీ విల్ టేక్ అ లాంగ్ ఆఫ్ 2160 ఆర్ 2150. ఎస్ ఆర్ నో? నేను అదే చేస్తాను. ఇఫ్ నేను ప్యూర్లీ చార్ట్ చూసాను అనుకోండి, నేను 2150 లాంగ్ తీసుకుంటాను. బట్ వెన్ యూ కమ్ టు ద ఆర్ఎస్ఐ, మనకి బెంచ్ మార్క్ ఇంకా క్రాస్ చేయలేదు, క్రాస్ అవ్వట్లేదు కూడా, ఇంకా ఇంకా మధ్యలోనే ఉంది. అంటే వాల్యూమ్స్ ఎక్కువ లేదు. వాల్యూమ్స్ ఎక్కువ లేవు అంటే ఇది మధ్యలో ఉంది అంటే దేర్ విల్ బి అ కన్సాలిడేషన్ ప్రొలాంగింగ్. అండ్ ఫర్ హౌ మెనీ డేస్? It did prolong for 2 days, 2 full working days. And then there was uptrend. But it did not last longer. This was a false. ఎందుకు అంటే నేను బులిష్ క్యాండిల్ అనట్లేదు. మనకి ఏంటి అంటే రెండు వ్యాలిడ్. ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఐ క్లిక్ అయింది బట్ ఇక్కడ బీబీ ఫెయిల్ అయింది. ఎందుకంటే దెర్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ మేజర్ క్యాండిల్. దెర్ వాజ్ నాట్ అ ట్రెండ్. There is only a candle form, and one candle form doesn't depict that there is a trend happening in the uptrend. Trend ante enti? That bunch of exciting candles with momentum and higher volumes. There should be an increasing volume trend. It's not like a bullish candle formed. మనకి bearish దాంట్లో కూడా bullish candles కనిపిస్తాయి. Bullish candle is different when compared to bullish trend. So this is the major thing I want to discuss in BP and SRSI interlinking. అర్థమైంది శేఖర్ గారు? If you did understand, please let me know, శేఖర్ గారు. చాట్ బాక్స్లో చెప్పండి శేఖర్ గారు అర్థమైంది అంటే, లేదా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే. అండర్స్టాండ్, గుడ్. సో ఎస్ గైస్,
సో యా, దిస్ వాజ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ టుడే. ఇదే మనకి మొత్తం అంతా కండిషన్స్. అండ్ యా, మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా శేఖర్ గారు? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. నేను కొంచెం చాలా ఫాస్ట్గానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో మీ గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఎలా ఉందో. సో మనం మెల్లగా 2-3 కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం పర్ సెషన్. ఓకేనా? సో దట్ ఇట్ కుడ్ బి బెటర్ ఫర్ అస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే చెప్పండి. లేదు అంటే we can end the session because all the cases have been discussed, and accordingly మనకు రియల్ లైఫ్ ట్రేడింగ్ దాంట్లో కూడా చూపించాను మీకు ఏంటి అనేది. సో మీ హోంవర్క్ శేఖర్ గారు, ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు బీబీని ఇండికేటర్స్ని ప్లాట్ చేసుకొని జస్ట్ అనలైజ్ ద చార్ట్. అండ్ మీ అనలైజ్ చేశాక మీరు ఎక్కడైనా బ్యాక్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉండండి. బ్యాక్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీకు ఎక్కడైనా ఇఫ్ యు ఆర్ స్టక్ in analyzing the chart pattern and you are not able to understand in this situation మనం ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేయాలి అనేది, then you can come back to me in the tomorrow session. Okay, shall we end the session శేఖర్ గారు, or you have any other doubts? Please let me know. ఏదైనా కాన్సెప్ట్, ఏదైనా చిన్న చిన్న పొట్టి పొట్టి డౌట్స్ లేవు అంటే యూ కెన్ సే నో సార్, వీ కెన్ కంటిన్యూ టుమారో. నేను ఇంకొంచెం మంచి కాన్సెప్ట్ రేపు తీసుకొస్తాను. ఇలా నేర్చుకుంటూ ఉండండి. యూ విల్ బి మాస్టర్డ్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్. అండ్ అకార్డింగ్లీ జియోటస్ టీమ్ కూడా చెప్పండి, యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ పర్సనలైజ్డ్ వన్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ద సార్, అండ్ యు ఆర్ హ్యాపీ విత్ మీ. అండ్ అకార్డింగ్లీ ఏంటి అంటే మనది ఇంకా ప్రొలాంగ్ అవ్వచ్చు. ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ బికాస్ ఇట్స్ అ పర్సనలైజ్ టీచింగ్ టు బి ఆనెస్ట్. మీకోసమే సెపరేట్గా అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ సెండ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ అకార్డింగ్లీ టు ద జియోటస్ టీమ్ ఆల్సో, they would be also happy. Okay. Okay, thank you, Jay Shekhar Garu. Uh, that's it for today's session, and I will be seeing you in the next session. Bye bye.